Da sind wir wieder bei Telling Lies. In der letzten Folge haben wir viel über Laura rausgefunden und dramatische Wende. David hat sich wohl in die Luft gesprengt. Jetzt versuchen wir herauszufinden, was es mit Paul auf sich hat. Oh, Gottes Willen. But we both lied about Paul. That's Mama, I gotta go. Okay. Gottes Willen, ey. Alter. Jesus, you're a fucking cat. Die macht irgendwas, die löscht Dateien. Solitär. Let's get you out of the way. Das ist doof, ey. Also wenn jetzt rauskommt, man muss erst Solitär zu Ende spielen, um weiterzukommen. Du hast dein ganzes Leben Das für darf diesen ich am Moment Schluss noch geübt. machen. Ja. Das ist der Cheatcode, um es durchzuspielen. Hier, mach mal. Oh, so. Jetzt haben wir ein Achievement bekommen mit Tierlogik, weil wir danach gesucht haben. Was haben wir gesagt? Paul. Katzo hat damals meine Bewerbung geschrieben. Paul, that's right. He was always so polite, always would hold the door open for her. I appreciate that. Der Ex, oder? She's always bringing home these boys she meets at the hospital. And I tell you, every time there's something wrong with them, David seems dependable. He's handsome, too. Reminds me of you when you were younger and wore those sharp suits. Would you like me to have my daughter call you when she gets back? Das ist ein Mann, oder? Ja. You know, we never talked about Paul. Christ. Nachteulen haben wir gerade ein Achievement Ich bekommen. denke, was heißt nachteulen? Da wird gemotzt am anderen Ende der Leitung. Siehst du mal. Ich denke jedes Mal, dass da im Hintergrund jemand auftaucht, weil halt diese Spiegelung sich dauernd so bewegt. Ja, gutes Gespräch bisher. Ich finde es aufschlussreich. Also meinst du, dass Paul der vorherige Freund von der Emma oder der vorherige Ja, Mann der von der Agent. Emma war? Vielleicht ist er, jetzt komme ich mit so Theorien wie von dir, ist er ein Zwilling. Es gibt einen mit Bart Step into und der my eine way. ohne Bart und der eine ist David und der andere ist Paul. Und der ist jetzt der Neue von Emma, weil der ist der Zwilling und ist für den eingetreten, ich. während der andere sich in die Luft gesprengt hat. Glaube ich nicht. Boom! Er guckt auch skeptisch. Aber es ist so. So, was schmeißen die denn alles an den Kopf? Oder ist das Bild schon stehen geblieben? Nee. Und das ist halt der Grund, warum ich manchmal so emotional reagiere. Mir gefällt's auch nicht. Ist nicht so, als hätte ich Spaß dabei. Aber es wäre halt auch mal gut, wenn du ein bisschen die Spülmaschine auch noch mit ausräumen tätst. Nicht immer nur alles ich. Nutze das hier. Nutze das hier als Vehikel. Muss ich es rausmachen. Paartherapie.
David Du hört dir verstehst zu. mich nicht. Ja. Wenn du mich nicht verstehst. Eigentlich müssten wir so zurückschauspielern. Und David, ich habe es dir schon 10-mal gesagt, deine dreckige Unterhose, die überall rumliegt. Kann man denn eigentlich, warte mal, kann ich mir den Cursor Fast tasten? Hier? forward. Ja. Warte mal. Jetzt müssen wir es durch. Geht es echt zu lang? Nee. Da Sehen. gibt es gar keine. Ah. 1000-mal besser. Hm. Als ob das sich jemand in Echtzeit anschaut. Nee, immer noch nicht. There are some problems here. Dreckige Stinkfuß da. Ich glaube, das ist ja gar nichts mehr, kann es sein. Es ist voll gut, dass sie die Funktion gefunden hat. Car parked on the street outside. I went straight into the apartment. He was grabbing you, and I feared for your life. Hat er ihn umgebracht oder was? Nein. I love you. Ich liebe dich auch, du kleines Muggelsägele. Ich will ja auch, aber mir fällt jetzt kein blöder Spruch dazu ein. Ihm auch nicht. Ist doch besser so, Freundchen. So. Okay, also Paul hat irgendjemanden, um den er sich sorgt, Gewalt angedroht und dann ist er darüber. Hä? Here's Paul. Sondern? Hä, das ist doch, also ich hätte es jetzt tatsächlich so verstanden, dass das ihr Ex-Freund oder Ex-Mann ist und sie hat dann den David oder Daniel kennengelernt und dann hat sie das Auto von ihm draußen gesehen, hat die irgendwie überrascht und anscheinend hat er ihm dann eine reingehauen oder ihn umgebracht oder so. Aber ich denke, er eine reingehauen. Wir sollten nochmal nach Daniel suchen, glaube ich, ob man da noch irgendwas findet. Oh, he's an accountant. He wanted to be a professional tennis player, but he was only the 10th best tennis player in his state. So sometimes he hits people to make himself feel like he still has that killer serve. Emma meets Paul at work when he comes in to have a torn wrist ligament looked at. Ja, weil sie auch ist sie Ärztin oder Krankenschwester? This is David. He is a gorgeous young FBI agent. And Emma meets him at work too, where he is very chivalrous and steps in when a drunk patient in the ER calls her a bitch. So Emma stops dating Paul. She's dating David now. But Paul keeps getting drunk and calling Emma up and telling her that he loves her and sometimes that he hates her. And so David, wait a second. David starts watching over Emma's apartment. Every night after they go on a date, the handsome FBI agent sits outside in his car and watches over her while she sleeps. It's very romantic. David doesn't know that Emma knows this, and she doesn't tell him. But, you know, it does help her sleep at night. She feels safe. So, one night, after they go out for ice cream, Paul calls, says he wants to come over. And Emma tells him to come
thinking that David will scare Paul off, and that will be that. But when Paul turns up, David waits in the car. And when Emma goes to answer the door, Paul pushes his way in. He argues with her and he cries and he rants and he raves. And Emma gives him a hug because she's a nurse and that's what nurses do when men cry. And that's when David gets out of his car and comes into the apartment with his pistol drawn. And when he opens the door and he sees Paul and Emma, he doesn't look handsome anymore. He looks angry. Paul steps back and he looks scared. And Emma looks scared too. And David fires his pistol and he shoots Paul in the lung. It takes Paul about 10 minutes to die. Emma could have helped stop the bleeding and maybe he could have lived, but David tells her not to. It was unlikely that Paul would have made it. And sometimes David points out it's better just to let the bad guys die. After watching a guy bleed out together, they get married. That helps make things make sense. Even so, Emma is sure that she'll be scared of David forever and ever. Ich frage mich, ob der Paul ihr Ex-Mann ist, mit dem sie auch das Kind hat, weil da oben schläft jemand. Auf dem Dachboden da. You waited because you wanted to save me. You wanted to be a fucking knight in shining armor. Ah, okay, dann ist das tatsächlich die andere Perspektive jetzt, wo er so lange zugehört hat. Und dann sagt er hat sie da rein... You look so small on the screen. You, David. But I'm not scared of you anymore. Goodbye. Oh. Wir können auch mal nach Emma suchen. Aber wann ist das passiert? Ich suche mal nach Emma. Ja. You got nothing to feel guilty about, Emma. Jesus. Yeah, and I don't think you're picking up on how bad it's gotten. Mm-hmm. Yeah, you shouldn't have left them alone.
Behendes Kind. Also mit der Großmutter. Weiß ich nicht. Da ist ein Insekt in der Decke. So, müssen wir mal googeln. You want to keep fighting? Entschuldigung. Love you. Ich finde das ganz gut, weil der echt sowas ausstrahlt, dass du so denkst. Also ein bisschen gewaltbereit ist. Ja. Ja. Hey Emma, can I talk to you for just a second? Alone? Yeah? Hey, look, I got bad news. Okay, I can't make Thanksgiving. I know you did, honey. I know. No, we're showing solidarity with the protesters, and you know these kids, they're not the kind to want to hang out with their families on the holidays. If it's any consolation, I'm gonna be eating tofu instead of turkey, okay? Hey, Emma, don't... Hey, Emma, Okay, hey, Emma, can I talk to her? Emma, let me talk... Das ist auch wieder Thanksgiving. Und das hat deswegen dann die Tochter irgendwie das abgebrochen, weil ihr Papa nicht da gewesen ist. Ja, kann Den sein. Auftritt. Wir Also ich können suche mal noch Daniel kurz. Ja. Das haben wir schon fast alles gesehen. Okay, Daniel. So the imp appears and he asks if she has a guess, and she says, Daniel? But the imp laughs. Wrong! 2 more guesses, and he disappears. And the very next day, another spy returns. But this time he says that he's heard villagers talking about a strange man who lives in the mountains. Now, No, honey, that would end the story too soon. A little too soon. Ah, okay, all right. Well, okay, in that case, the spy returns and says Rumpelstiltskin is this strange man's name, and the princess waits in her room, and at midnight the imp arrives, and he says, now your second guess, and he cackles, and he's gonna rub it in his hands, and the princess smiles and looks him in the eye, and she says, Rumpelstiltskin. And the imp is amazed. I mean, he's so surprised that he faints, like, right in front of her, and Emma has him arrested and thrown in the deepest, darkest dungeon, and she lives happily ever after, and the end. Okay. Good night. I love you. Hey. Hä, was war das? Das habe ich nicht verstanden. Daniel, like Mama's Papa. Das war eine Follow. Ja. Rumpelstiltskin. Ja, okay, das ist der Gegenpart. I'm getting tired. Really sleepy now. Okay. Wir könnten noch suchen nach. Gib mal Texas ein. Texas. Ich weiß schon gar nicht mehr warum. Okay, dann gib mal ein Cleveland. Hä? Welcome to Cleveland, David. The suburbs
I'm from Ohio. I've always lived in Ohio. I used to work in real estate. I own 2 apartments, both underwater, and the mortgages kill me. My husband is a loading dock supervisor, and he doesn't mind what I do as long as I tell him how pathetic and lonely and strange my clients are. I only do this so I don't have to go to school and become a medical transcriptionist. So every day I log on here and hang out with you assholes when I could be doing anything else. And I massage your egos and let you jerk off. And sometimes I shake you down because, well, you know what? Fuck you. Melissa isn't my real name. But I know yours is David. When a man shares cam, I always record it as a safety precaution and sometimes a big earner if they deserve blackmail. Bank managers really don't want their wives to see their perverted emails. I have all your sessions saved on a hard drive under federal agent David. You ever cam with me again, I will send them to your bosses. I will sell them to whatever newspaper pays the most. Okay, das wollt ihr vernichtet haben. I think we're done here. Ja, und ist das ihre Naturfarbe und sieht sonst so Nee, eine das ist, dunkle... glaube ich, eine Perücke. Das Okay. sieht sehr perückig aus. On what the hell happened in Cleveland. And you can feed me a line again, and I can explain to you how much it personally hurt me to have to clean this mess up. Das ist so ein Riesensteak. Finde ich nicht. Das ist normal groß. Knife can lose its edge, but it can be sharpened again. They all walked. We didn't act blindly. We could have kept him. We chose to let Eric go. They'll all assume he gave up information to walk. He's going to have this stink of collaboration on him. And no one's going to go looking for David Jones. Good. I'm not bad with my David Smith back. You know how to make a really good knife? They heat and they cool the metal several times over and it distorts and it warps, and then they hammer it and grind it and polish it. And only at the very end does the perfect knife emerge. The forging process, it actually rearranges the atoms of the steel, makes it stronger. You can come out of this stronger, David. There's a myth that handsmith knives are better, but actually these days the machine-made ones are far superior and more reliable. Have a nice vacation, David. Hat er vielleicht seinen eigenen Tod nur vorgetäuscht? Maybe. Aua, kann schon sein. Also David Smith. Oh, ist das hier irgendwas? Sorry. I don't have much time. Come wake me up when you're done. Das muss Militärindustrie. Soll ich mal Smith eingeben? Ja, oder David Smith. Ich sag doch Mrs. Smith. Gib mal ein Melissa. Nehmen, ja. Ah, da. It's Melissa. Melissa? Okay. When I snap my fingers, wake up. Entschuldigung. Also, ich will nur sagen, dass Männer mit so einem Hintergrund, also mit so einem aufgehangenen Teppich oder was auch immer das ist, die haben eine 100%ige Chance, dich nie wieder zurückzurufen. Guck dir das doch an, das schreit doch nach. Don't do it. My name is Melissa. I live in New York City. Ja. No. Yes. Davey, you were the
worst. jetzt ganz Next time I'm anders. gonna hypnotize you. Verstehe nicht so. Okay, before you go, you have to say wake up, or else I'll just stay hypnotized. Say it! Mm-hmm. Wait. Where am I? What happened? Okay, Melissa. Okay, Melissa. Melissa, listen to me. Hatten wir vorhin nach Emma eigentlich schon gesucht gehabt? Ja, oder? Such mal nach. War schon der letzte Clip von dem Treffer. Ja. Such mal nach Erpressen oder Erpressen. Ich weiß nicht genau. Okay, und Erpressen. Okay, dann such mal nach. Diese Firma. Rior. R-I-O-R. D-A-N. Riordan made me feel like I meant nothing. Like I was a little girl. She was a bitch to everyone, you know, but I really think we can use her. Just don't want you doing anything that's gonna get you locked up, David. Well, I think we're really past the point of a peaceful protest, don't you? I mean, if I gotta spend a day or even a month in a jail cell, it's a sacrifice I'm willing to make. I mean, what did you think I was doing with Eric's friends? You know, this is the mission. Fuck the mission. David, we're having a baby. What? I'm pregnant. What? I mean, that's in... That's incredible. Yeah? Yeah, that's... Wait, how long have you known? A week. David, this could be your second chance. But we can do this together. We have to do this together, right? Yeah. Yeah, we'll do it all. Oh, there can be other people who can sacrifice themselves for the cause. Only you can be a father to this child. You want to change the world, I get it, yeah, but for who? This is who. Yeah, okay, Ava. We have to think this through, okay? I've thought it through. Yeah, no, I'm saying we have to think this through. I've thought it through. Trust me. David, I was supposed to be something special. Okay, my music, I was supposed to be a big deal, but this, Eric, everybody, you know, I was drawn to them because they were different, because they wanted to change the world.
You know? That my music's, it's not good enough. I'm never gonna be famous. And I've learned that maybe there's nothing wrong with being ordinary. Ordinary can be magical. I've fallen in love with you, David. Okay, this feels right. Ava, I love you. Yeah. I do. Yeah. I mean, this is everything to me. It really is true. But I know that life comes at you in waves, and you know, it's possible to miss out on your chance, and I've definitely missed out on my chances before, and I'm not going to do that again. I have to be a part of this. I have to. Why is this so important? Because Ava, okay, it's. Ava, I'm, Will you just trust me that it is? Please. Please, Ava. We're having a baby, David. I know. Do you? Warum ist er so versessen drauf, das zu machen? Baby, I love you. I love you. It's okay. I know. We're having a baby. I love you. Da muss irgendwas schiefgegangen sein, dass es eben nicht passiert ist. Dann muss die böse gewesen sein, weswegen sie in dem Park auch so vor dem Kind so weggescheucht hat. Und dann hat er gesagt, fuck it, dann spreng ich in die Luft. Ja. Oder dieses in die Luft sprengen war nur so eine Ablenkung und er wollte quasi seinen eigenen Tod vortäuschen und hat dann danach nochmal versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Kamera. Gruselig. Weirdo. Ich push nur. Ich push noch schneller. Ja, das war's auch schon. Ja, ein Haufen interessante Sachen. 2 Clips haben wir noch. Gucken wir uns in der nächsten Folge an von Telling Lies. Bis dann. Tschüss.